Kano State Emirate Council Amendment Bill number 2, Bill 2024, 1445 second reading. In the absence of the letter of the speaker, we should move to the second reading. Okay. The Right Honourable Speaker, my distinguished honourable colleagues, I raise to move for the Kano State Emirate Council Amendment number 2 Bill 2024 1445 AH, sponsored by Honourable Long Hussaini, Majority Leader. For the second reading, I so move. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. Right Honourable Speaker, sir, my dear honourable colleagues, clerks and supporting staff, respect to the Governor on Assembly matters, audience at the gallery. First, Assalamu alaikum. My name is Honourable Usman Abubakar Tasi, member representing Kano constituency. Mr. Speaker, I rise to second the most moved by Deputy Speaker. I so second. Where are you? Yes, I don't have Deputy Speaker. Okay, the Right Honourable Speaker, my distinguished honourable colleagues, I raise to call the attention of this House and to agree on this so-called proposed bill, a bill for a law to provide for the repeal of Kano State Emirate Council Law 2019-1441 AH, and dated 5th December 2019, 1441 AH. Kano State Emirs Appointment and Deposition Amendment Law 2019-1440 AH, dated 8th May. Okay. 2019, dated let me call again. A bill for a law to provide for the repeal of Kano State Emirate Council Law 2019 AH 1441 by 2019 1441 AH, dated 5th December 2019 1441 AH. Kano State Emirs Appointment and Deposition Amendment Law 2019, which is equivalent to 1440 AH, dated 8 May 2019, and Kano State Emirate Council Amendment Law 2020, 1442 AH, dated 14th October 2020, which is equivalent to 1442 AH, and for other matters connected. Yes, and Kano State Emirate Council Amendment Law 2023 1444 AH, dated 11th day of April 2023 1444 AH, and for other matters connected therewith. In this, as I mentioned earlier, a bill may be said, okay, we want to amend this law to repeal this laws mentioned in order to have one single area of the state. This is because
if we look at what has happened by the creation of this emirate, we have really lost a very great dignity at national level. Previously, when we are called upon to represent Kano State at Emirates Council or at whatever level, even at national level for security and other matters, we used to have only one representative who is talking on behalf of the entire state. But the division of these emirates, which are divided into 5, now reduce the capacity and dignity of the delegation. And of course, at the same time, you'll find that the aim and the objective of providing this other emirate in the state was defeated, because we were informed or we were told that when these 5 emirates councils are established or are found, there should be other great towns like Kano Metropolitan to avoid migration from the rural areas to the Kano City. But I believe everybody here can bear witness that we have not realized any municipal development as a result of creating these 5 emirates. By so doing, when we have a single area, the capacity and the integrity and the personality of the state would be very much better as it is before than what is happening exactly now. So we created a very serious vision, and I think by so doing, we are going to achieve one Kano State with a very good personality, with a single leadership, which will be very courageous, and at the same time a great personality at national level. With this, I'm calling this House to combat this House as the committee of the whole for the discussion of this issue. I so move. Before secondary, we need to also shed more light about the central region of this Kano State Emirate Council Amendment Bill number 2. The Right Honorable Speaker, sir. My colleagues, distinguished honorable members, I am Honorable Law Hussein Chideri Mgurasa, Majority Leader of this great House, sir. Sir, the history of this issue is that the Kano State, as a geographical expression, is a product and a reflection of historical past and an entity that existed since Caesar 999 and consolidated following the jihad of Sheikh Usman Ampodio under the traditional authority of Sultan Kano. The Kano Emirate system of traditional authority survived colonial domination and remained recognized by convention under Nigerian Republican Constitution system of government. The Kano Emirate system has over centuries remained a veritable tool of social cohesion and stability, contributing to order, peace, and good governance in its support of modern democratic institutions. In an unprecedented and hurriedly expected plan, the Kano Emirate was distorted and overturned by the statutory abolition of the old Kano Emirate and the creation of 5 new emirates in Kano State that are now rooted in historical reality, culture, or tradition of people of Kano. New offices were created, that title holders were arbitrarily appointed, lacking in historical and traditional recognition and acceptability, which has soured necessary communal strife and disharmony, thereby undermining the prestige, authority, and acceptability of the emirate system. It is necessary, sir, to restore, preserve, and protect the Kano Emirate system as it historically existed and was traditionally recognized for the continued peace, order, stability, and good governance of Kano State. Masu girma 'yan majalisa,
Masarautar jihar Kano masarauta ce wadda take da tarihi tsoho aƙalla shekara 999 bayan jihadin Shehu Usman ɗan Fodiyo Allah ya ƙara yarda da shi. Wannan masarauta ta Kano ta zama shugabanci na al'ada da addini a ƙarƙashin wanda ake kira mai iko sarki na Kano. Masarautar jihar Kano masu girma 'yan majalisa ta tsira daga dukkan juye-juye na turawan mulkin mallaka tsawon wannan shekaru, kuma ta tsira daga juye-juye na canje-canjen tsarin mulkin Najeriya wanda ya tabbatar da Najeriya ƙasa ɗaya a matsayin jamhuriya. Duk a wannan yanayi canje-canje da aka ringa yi tun daga jamhuriya ta farko ta biyu har zuwa yau ba a taɓa ruguza wannan tarihi mai ɗimbin tsawon lokaci shekara fiye da 1000 da wani abu ba wani tsari da ya ruguza wannan masarauta. A irin wannan yanayi nagartacce masarautar Kano ta kasance wata masarauta da ta ringa tabbatar da tsari na bin doka da oda, ta ringa samar da zaman lafiya kuma ta taimakawa canje-canje da ta samu a ƙasar nan na ci gaban demokuraɗiyya, domin tun daga jamhuriya ta farko da jamhuriya ta biyu da wannan haɗaɗɗiyar masarautar Kano a ƙarƙashin sarki ɗaya ta ba da gudunmawa don kafuwar mulkin demokuraɗiyya. A irin wannan yanayi, cikin wani yanayi na gaugawa, gwamnatin da ta gabata ta ruguza wannan tarihi ta hanyar samar da wata doka da ta rusa wannan masarauta mai ɗimbin tarihi ta hanyar ƙirƙiro da wasu sababbin masarautu guda 5. Su ne observation kuma sika yan majalisa da abokanan aikinsa, yan jarida da yan kallo, jami'an tsaro, assalamu alaikum. Sunana Ayuba Labaran, ina wakiltar karamar hukumar Kabo kuma ina kawo ta marasa rinjaye a wannan gida. Na ga bawa lida ɗan gyara ne, kar ya manta wannan doka da aka yi ta an kalli wannan shekarun da yake magana a kai, domin a waɗancan shekarun kila al'ummar Kano ba su kai mutum 200,000 ba ma da yake magana shekara 900. In ya kuma ɗaukowa daga wannan shekarun zuwa mulkin sojoji al'ummar Kano ba su wuce mutum 100,000 kaza ko miliyan. Wannan ce da aka wajen contribute to concentrate to overrule leader continue. When aka yi contribution I don't to stay to contribute. Sorry, I agree with the continue leader. Tsohuwar masarautar jihar Kano ta wannan lokaci, wannan gwamnati ta gabata ta rusa ta hanyar ƙirƙirar doka da ta rushe wannan masarauta ta kafa masarautu guda 5. A cikin wannan yanayi masarautun nan suka ringa ƙirƙirar mukamai marasa gaira da dalili. Aka ƙirƙiri mukamai a wannan masarautu wanda suka ruguza ainihin al'ada da ɗabi'a da tarihin Kano na al'umma guda ɗaya. Wayannan mukamai da rabe-rabe ya raba kawunan mutane kuma ya ruguza tarihin mutanen Kano wanda suka kafa a kansa fiye da tsawon wannan shekaru da nake ba da labari. Bisa wannan dalili nake ganin ya mai girma shugaban majalisa, 'yan uwa 'yan majalisa, dole ne haƙƙi ne a kanmu mu samar da wata doka da za ta dawo da martaba da kima ta mutumin Kano da al'adar jihar Kano da sarautar jihar Kano. Mu yi doka da za ta rushe waɗannan ƙirƙirarrun sarakuna guda 5. Mu yi dokar da za ta samar da sarki guda ɗaya, a tare da ita kuma mu yi ƙoƙarin samar da wata doka da za ta halarta wa gwamnati samar da masarautu masu daraja ta 2 don taimakawa wannan ƙuduri na masarauta hamshaƙiya mai tarihi tun zamanin marigayi jihadin Shehu Usman ɗan Fodiyo. Da wannan ya mai girma shugaban majalisa, 'yan uwa 'yan majalisa, nake neman goyon bayan ku da gidan nan yayi doka da za mu rushe wayannan masarautu ƙirƙirarru, mu samar da doka guda ɗaya, mu kuma tafi samar da kafa dokar da za ta samar da masarautu masu daraja ta 2. Ina neman goyon baya, ina kuma roƙon gidan nan da ya koma zaman sanadin na musamman don samar da wannan tsari. Ina neman goyon baya. Ahmad Dacin Kudu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Right honorable speaker, honorable members, flag and supporting staff. So ana shaidu rabi na gogo gano member representant da people process. So speaker na tashi ne goyi bayan wannan gida da ya amince a koma zama na sirri don a samu ci gaba da wannan doka da aka ɗauko na goyon baya. The government will to combat the committee of the health.